followers of Jesus who were Gentiles. They are the people of the circumcision of the heart. 근데 이렇게 도표를 보시면 이스라엘의 신실한 남은 자들이나 교회나 이방인들 결국은 마음에 하려는 행한 자들은 한 영역에 속해 있습니다. So Messianic Jews are members of both Israel and the church. 그래서 메시아닉 유대인들은 이스라엘에도 속하고 또 이방 족속인 교회에도 속하는 쪽입니다. And as such, they have a very special role and witness. 그래서 이와 같이 이들은 굉장히 특정한 역할이 있습니다. Their witness to Israel is that Jesus is the Messiah, and you can believe in the Messiah and remain Jewish. 그래서 이들이 이스라엘에게 증거를 할 수 있는 것은 예수님은 구세주고 그리고 예수님을 믿어도 이스라엘 안에 영원히 여전히 속하게 된다는 것을 뜻합니다. But their witness to the church, the Messianic Jewish witness to the church, is that don't forget your Jewish roots, church. Remember that you were born out of Israel, the Jewish people, and the Jewish people still exist, and you owe your salvation to the Jewish Messiah. Don't forget about us. 근데 이 메시아닉 유대인들이 또 우리에게 가르쳐주고 상기시키는 것은 구원을 받았어도 이스라엘의 뿌리를 갖다 잊지 말라는 겁니다. 이스라엘에서 그 유대인의 뿌리에서 구세주가 탄생하셨고 우리의 구원이 결국 유대인들로 통해서 나온 것을 잊지 말라는 것입니다. Okay, but here is the supersessionist replacement theology. 이제 여기 대체신학, 대양도의 신학이 있습니다. And this entered the church early by the 3rd, 4th century. 이건 3, 4세기에 교회에 일찍 들어왔습니다. That Israel won here, the Jewish people failed, so God judged them and crossed them out and cursed them. 그래서 첫 원 이스라엘은 유대인들은 하나님한테 대적함으로써 하나님이 이제 그들을 제거했고요. But Israel number 2 here is God's plan B. Plan A failed. Plan B, Israel number 2 is the church. 그래서 하나님 첫 번째 계획인 이스라엘이 실패했기 때문에 하나님이 제2의 계획인 제2의 이스라엘인 교회를 세웠다고 생각합니다. So the church is a new Israel. 그래서 교회가 결국 새 이스라엘입니다. 옛 이스라엘을 대체합니다. So all the promises, including the physical promises to physical Israel, are now seen as spiritually fulfilled to spiritual Israel. It's all spiritualized. 그래서 모든 게 이스라엘 나라나 그 백성 자체들에게 약속되어진 실제적인 약속들이 영적으로 교회로 대체가 돼서요. 영적인 것으로 해석이 되게 되어 있습니다. And as an example of the effects, or the consequences of this, 그래서 이 신학의 어떤 결과로 인하여 또 영향을 받은 걸로 인하여 the consequences of this, the German church in the beginning of the 19th century, because it was the 19th century German scholars who led the way in what's called the modern higher critical scholarship, which began to deconstruct the Bible. 그래서 이게 어떤 결과를 낳았냐면요. 19세기와 20세기 독일 교회에서 어떤 성경을 갖다가 이제 다시 재해석을 하기 시작했는데요. Especially scholars like Harnack and Bultmann, 하나가 볼트만이라는 독일 신학자들이요. tried to extract the kernel from the husk, that is the seed from the waste husk, and what they saw as the husk is no longer important was the Jewish parts of the Bible, the Old Testament. What they wanted to get at was the core New Testament ethics. That was the only thing they saw as important. All this Jewish religion wasn't important. Let's just get to the core New Testament philosophy. That's what they tried to do in their higher critical. 이들이 이제 하는 것은요, 어떤 시에서 눈을 꺼집어내고 핵심을 꺼집어내는데 어떤 불필요한 유대인적인 것들을 갖다가 것들을 쳐치고 안에 핵심적인 것, 신약적인 New Testament 신약적인 것을 빼내는 것들을 하였습니다. So they were cutting off the branch that they were sitting on, like this man. 그래서 여기 그림에서 보듯이 이 남자가 자기가 안고 있는 가지를 잘라내고 있지 않습니까? They're cutting themselves off from their roots. 그래서 이 신학자들이 또 한 것도 스스로를 그 가지에서 원 나무에서 잘라내고 있는 것입니다. Their roots ran into the Hebrew soil of the Hebrew Bible and with the Jewish people, but they were cutting it off. 이 원나무와 원 뿌리는 이스라엘에 연결이 되어 있는데 이 신학자들은 것은 그 원나무와 원 뿌리에서 이 가지를 잘라내는 것입니다. And that's one reason for the Nazi Holocaust. 그리고 이것이 이제 유래한 것이
결국은 나치의 유대인 대학살로 연결이 되었습니다. Because German Christians in the 1930s and 40s no longer felt connected to the Jewish people. 왜냐하면 1930, 40년대 독일 기독교인들은 유대인들과 아무런 연결고리가 없다고 생각했습니다. So they didn't stand up for the Jewish people against the Nazis. 그래서 이 유대인들이 대학살을 나치에게 당할 때 변호하지 않았습니다. And if you look at the great cathedrals, here's some more consequences. 그래서 이 그리스의 이 교회를 성당을 보시다면요. The great cathedrals of Europe, if you look at their frescoes and carvings, you'll often see these two statues, ecclesia and synagogue. 그래서 이 대성당들에 있는 성전들에 있는 조각들을 본다면 두 가지가 있는데요. 에클레시아하고 시나고가라는 게 있는데, Ecclesia symbolizes the church. 네, 에클레시아는 교회를 상징하고요. And she is a beautiful woman. She's queenly. She has the cross, and she has a crown on her head. 그리고 아름다운 여인으로 묘사되어 있는데 십자가를 들고 있고 여왕 같고 왕관을 쓰고 있습니다. But this woman is synagogue, and you see that she's blindfolded, and her staff is broken. Her scepter is broken. 근데 이 시나고가라는 이 조각상은요, 장님이고 또 지팡이가 부러졌고. So it shows that it symbolizes the Jewish people are blinded and broken and under the curse of God. 그래서 이게 유대인들을 상징하는데요. 유대인들은 눈이 멀었고 그 다음에 상했으며 그 다음에 하나님께 저주를 받은 것으로 나타나고 있습니다. And that the church has triumphed over Jewish people. 교회는 비교해서 Triumphalism, Christian triumphalism. 기독교인들은 교회 유대인과 비교해서 승리자적인 걸로 묘사되고 있습니다. Here's a closer picture of synagogue. She's blind, 유대인을 상징하는 이 조각상을 broken and humiliated. 수치를 당하고 상해 있는 것을 보여주고 있습니다. And of course, part of the consequence of that was the Holocaust. From the Holocaust. 결과의 한 영향은 이 대학살을 보실 수 있습니다. There were some very rare shining lights. We'll be done in about 5 minutes, folks. I know we're getting on time. We'll be done in about 5 minutes. Dietrich Bonhoeffer, you've read Dietrich Bonhoeffer, know about him. Dietrich Bonhoeffer 다 읽으셨죠? He was executed by the Nazis just days before the Allies liberated the concentration camp where he was in 1945. 이분은 연합군이 들어오기 며칠 전에 처형당했는데요. But he and his confessing church were a small minority who stood up for the Jewish people and resisted Hitler. 근데 얼마 안 되는 그와 그의 교회 사람들은 나치 대학살에 대해서 유대인들을 변호하고 옹호했습니다. In part due to his, I'm reading now, in part due to his theological and practical posture toward the Jewish people, he began to protest the dislocation of the gospel to a privatized and metaphysical religion. And what he said was, I'll read his quote, "The church stands not at the boundaries where human powers give out, but in the middle of the village. That is how it is in the Old Testament. And in this sense, we still read the New Testament far too little in the light of the Old Testament. How this religionless Christianity looks, what form it takes, is something I'm thinking about a great deal, and I shall be writing to you again about soon." He wasn't able to because he was executed by the Nazis. But his point was, and let me just translate this part, June, is that his point was that if we immerse ourselves in the Hebrew Bible, we find a way of life and a philosophy of life that's not just a private religion that you go to church on Sundays and worship, but a whole way of life, like the Jewish way of life, that touches every part of life and affects all that we think about in this physical world. More than just religion, it's about this whole world. God's created this world, it says in Genesis, because creation is good, and God is about redeeming the whole of creation. And the Jewish people are the most concrete, physical example of God's physical, concrete people in this world. Sorry. 길게 한 것을 제가 이제 축약을 한다면요. 일단 이 보온회퍼가 말씀하신 것처럼 어떤 성경을 구약적인 측면에서 이해하지 못한다면 결국은 개인적인 신앙으로 기독교가 떨어지고 갑니다. 그러니까 그런 쪽으로 해석하게 되는데, 근데 구약적